So this is the next question. Read the question. The nurse is interpreting the results of a client's tuberculin skin test and notes the tuberculin skin test is 11 mm area of induration. So induration, remember, okay. And the client immigrated from country with high prevalence of tuberculin or tuberculosis 1 year ago. So that is a history and is asymptomatic. Patient is right now asymptomatic. Which of the following action should the nurse take first? Which of the action the nurse should take, not first. Okay, so select all that apply. Okay, appo ivide induration of 11 and patient client migrated from a country where there is high prevalence of tuberculosis 1 year ago. Appo exposure undayittunde. Okay, and then but after that the patient was completely, even now the patient is completely asymptomatic. പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി കണ്ടു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻറ്റുറേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണേ. എന്താണ് ഇൻറ്റുറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റുറേഷൻ്റെ ആ റേറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റുറേഷൻ? യൂഷ്വലി ട്യൂബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 യൂണിറ്റ് ഓഫ് PPD ഇൻട്രാഡോമലി ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഇൻറ്റുറേഷൻ ലൈക്ക് എ സ്കിൻ കളർ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതാണ്. ആ എന്താ പറയണ്ടേ, കളർ വേരിയേഷൻ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 0 to 8 mm ഇൻറ്റുറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 0 to 8 mm ഇൻറ്റുറേഷൻ വന്നാൽ വിച്ച് ഇസ് യൂഷ്വലി കൺസിഡറിങ് ആസ് നോർമൽ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി 8 to 15 mm ഓഫ് ഇൻറ്റുറേഷൻ, 8 to 15 mm ഓഫ് ഇൻറ്റുറേഷൻ യൂഷ്വലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഹാഡ് എ പ്രീവിയസ് എക്സ്പോഷർ. ഓക്കെ, സോ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 15, ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 15 which is indicating patient is positive. ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇൻറ്റുറേഷൻസിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു റിസ്ക് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഹൈ പ്രിവലൻസ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, പക്ഷെ പേഷ്യൻ്റ് സിംറ്റം ഒന്നും ഇല്ല. ഒരു 11 mm ഓഫ് ഇൻറ്റുറേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോർമൽ. ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1 പറയുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ആൻ ഓർഡർ ഫോർ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ. Second option, ask the client about history of BCG vaccine. And third is wear surgical mask and protective gown while caring the patient. And fourth one is document the negative results in the client's electronic medical record. And last one is encourage the client to obtain second tuberculin test after a week. സോ ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആൻസർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. യെസ്, ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? സോ ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, ഇൻറ്റുറേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് റിസംബിൾഡ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? സോ എല്ലാവരുടെയും ആൻസേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണേ. യെസ്, മരിയ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ. എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഏത് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്താലും പ്ലീസ് റിമെമ്പർ അതിനൊരു റാഷണൽ ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലോർക്കണം കേട്ടോ. വാട്ട് അബൌട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ? ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുന്നതിനോട് നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ, അത് എക്സ്റേ വേണ്ടയോ? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, വാട്ട് അബൌട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ? യെസ്, എക്സ്റേ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ എക്സ്റേ? Because in case of pulmonary TB, the pathophysiology, you need to just remember when this bacteria enter to your body, it enters through the respiratory tract, it reaches in the respiratory tract, and then gradually it will invade and it moves to the alveolar area. Okay,
when it reaches in the alveolar area, the inflammatory process increases or inflammatory process activate within our body, and this bacteria will start to divide. Okay, so when it start dividing, the entire inflammatory process activate, and there will be an excessive production of secretions, and all the secretions will cover the entire bacteria. Okay, bacteria cover either, it forms a complete kind of a cheesy covering. It forms a covering. Okay, so our cheesy form of covering will be easily or clearly identified in X-ray. So pulmonary TB suspect ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് എക്സ്റേയിൽ പാച്ചസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. Okay, but remember that even if there is a patches in the X-ray, it definitely it will not spread. അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യില്ല, because this is completely covered with a cheesy covering. But the same patient, when the patient get an exposure of second, ഈ same patientന് രണ്ടാമതൊരു exposure വരുമ്പോൾ again this organism enter and it invert and it reaches in the alveolar space, then the inflammatory process starts and the second entered organism will break the cheesy covering, because ഇവർ തമ്മിൽ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ഈ ചീസി കവറിങ്ങിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ എൻറ്റയർ ബാക്ടീരിയാസ് ഓൾറെഡി that has been there in that area for a long while, so it get multiplied and it will later on the second exposure it will spread everywhere in the respiratory tract. That is what it is considered as an active pulmonary TB. Okay, അപ്പം first case even if there is a patches, it is not going to spread. But when you suspect any patient with a pulmonary TB, even if the patient is having a risk of pulmonary TB, X-ray is very, very important to identify the patch. Fine. Even in case of a severe situation, if a pulmonary TB is it started spreading everywhere, and there may be chances to get a pulmonary fluid collection, it's like a pleural effusion will also sometimes develop. Okay, so you need to assess even that too. Okay, so X-ray is very, very important. So first one is very important. And what about second one? Yes, whether the patient is vaccinated or not. Okay, patient in the vaccination history is again important. So second namukku select cheyam. So first select cheyidu, second select cheyidu. And what about third one? Wear surgical mask and protective gown. Already I said like this patient is not going to spread. Even if it is spreading also, surgical mask is not safe. Protective gown doesn't require. Which kind of mask is important? Infectious prevention. അതിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും the organism will spread through airborne. So it's not surgical mask. There should be N95 mask. So third one is wrong. And what about fourth one? Fourth says like document the negative result. This is not negative result. Okay, definitely it is not completely positive, but this is indicating that the patient had a previous exposure. 8 to 15 വരുമല്ലോ 11. അപ്പോൾ അത് പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഡസൻറ്റ് റിക്വയർ എ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഫോർത്ത് ഇസ് റോങ്. എൻകറേജ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ടു ലൈക്ക് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി ആൻഡ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു change anything. It will be only present, like the changes in the result will be only present when we start some kind of a treatment. So the answer for this question is first one and second one. Okay, if you have any doubts, you can just clear your doubts. Otherwise, we'll continue. Yes.